السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. example kan hadii la yiraahdo waxaan kaga shaqeyn doonaa inagoo isticmaalayna chi-square testing gaar ahaan inagoo isticmaalayna goodness of fit test chi-square testing inagoo isticmaalayna. So example ku waxa ku bilaabmay company drugs ka sameeya waxay doonayaan inay investigate gareeyaan in colorka package-kooda uu saameyn ku leeyahay saleska iyo in kale. Marka waxay yiraahdeen to test this claim they used four different colors, afar color oo kala duwan bay isticmaaleen oo kala blue, green, orange iyo red, kuwaasoo ay ku sameeyeen boxeskii ay ku ridayeen pain reliever-kooda halkii awal ka isticmaali jireen white box. Marka waxa laynoo sheegay the following table shows the number of boxes of each color sold during the first month. waa table kan hoose waxa laynoogu sheegay number of boxeska color kasta laga iibiyey last month. So tusaale ahaan oo kale halkan waxa laynagu siiyey waa bluega, box colorkii baa laynagu siiyey bluega waxa la iibiyey 310, greenka numberkana la iibiyey, orangeka 280, red isna waxa la iibiyey 216. marka su'aasha layna weydiiyey waxa weeye adigoo isticmaalaya 5% significance level test the null hypothesis that the number of boxes sold in each of these four colors is the same. waxaad tijaabisay null hypothesis-ka dhammaan number of boxeska la iibiyey color kasta afartan color number of boxeska laga iibiyey inay same yihiin. waa hagaag saa darteed here waxaan leenahay horta marka ugu horeysa null hypothesis iyo alternative hypothesis waynaynu formulate garayna. marka null hypothesis-keena aynu qaadanayno h sub oo wuxuu inoola mid yahay the number of boxes sold in each of these four colors is the same. okay, afarta colorba number of boxeska laga iibsaday waxa weeye waa isku mid. alternative hypothesis-keenu aynu qaadanayno h sub a aynu qaadanayna wuxuuna leeyahay the number of boxes sold in each of these four colors is not the same. isku mid maaha, way kala duwan yihiin. sidaa darteed here waxaanu ognahay haddii number of boxeska laga iibsaday afartan color ay isku mid yihiin, that means box kasta waxa laga iibsaday 25% ama boqolkiiba 25. ama si kale haddaan u dhigo proportionka box kasta laga iibsaday wuxuu noqonayaa 0.25 buu noqonayaa haddii isku mid yihiin oo null hypothesis-keenaasi uu yahay maxay true. sidaa darteed waxaan u dhigi karnaa null hypothesis-keena qaabkan. okay, proportionka laga iibsaday afarta box dhammaantood waa isku wada mid, waxaanay dhammaantood inoo mid yihiin 0.25 ama box kasta waxa laga iibsaday 25% baa laga iibsaday. alternative hypothesis-keenu markaa wuxuu noqonayaa at least two of the four proportions are not equal to 0.25 ama 25%. ugu yaraan laba ka mid a afarta proportion baan noo la mid ahayn ama aan la mid ahayn 0.25 aan la mid ahayn. waa hagaag. so sidoo kale here waxaanu naqaanaa alpha significance levelka isticmaalna waa 0.25. okay, sidoo kale testigeenu isticmaalaynaana waxa weeye waa goodness of fit test. sababta waxaanu testi garaynaynaa in afartan proportion ay same yihiin iyo in kale. marka waxa weeye waa uniform distribution, which means proportionka laga iibsaday colorka koobaad wuxuu la mid yahay proportionka laga iibsaday colorka labaad, wuxuu la mid yahay proportionka laga iibsaday colorka saddexaad, wuxuu la mid yahay proportion of boxeska laga iibsaday colorka afraad. marka waxay raacayaan waxa weeye waa uniform distribution, and that's why aanu isticmaalayno chi-square goodness of fit test. saa darteed chi-square-keenu waxa weeye waa non negative oo qaybta positive kaliya tawiya waa negative 0 buu ka bilaabmaa, waa right tailed. okay, maaha left tailed, two tailed maaha, waa right tailed. marka waxaan ognahay distribution of the data alpha oo ahaan jirta significance levelkeenu waxay noqonaysaa right tailka. talaabada xigta waa inaynu kala separate garayno rejection regionka iyo non rejection regionka. okay, regionka iyo non rejection regionkeena waxa kala separate garin jiray waa critical value. so hadda chi-square critical value-geenu wuxuu noqonayaa this side, okay, this point. so that area waxay kala separate garinaysaa rejection regionka oo ah right side-ka iyo non rejection-ka oo ah left side-ka ah. waa hagaag. markaas aynu critical value-ga chi-square critical value-giisa u helo, tallaabada ugu horeysa aynu qaadaynaa waxa weeye alpha waynu naqaanaa waa inaynu degree of freedom calculate garayno. so waxaanu isticmaalaynaana waxa weeye waa goodness of fit test. sababtoo ah experimentkan waxa weeye waa multinomial experiment. saa darteed degrees of freedom-kan wuxuu noola mid yahay jiray k minus 1, halka k ay noola mid tahay number of categorieska ama in our case number of colorska. 4 different colors baa la isticmaalay, marka 4 minus 1 waa 3. saa darteed hadda waxaynu tegaynaa chi-square distribution table-kii baynu tegaynaa.
inaga oo ka eegayna value-ga uu yeelanayo critical value-gu marka degree of freedom-ku 3 yahay alphana ay kula mid tahay 0.05. So this is the chi-square distribution. Chi-square distribution keena hadda waxaan haysanaa waxa weeye waa degree of freedom keenu waa 3, alphana waa 0.05. waxaan raadinaynaa waa critical value-ga uu yeelanayo chi-square keenu marka waxaan oranaa waa chi-square critical value-ga raadinayna. column-ka ugu horeeya haddaad eegto degrees of freedom-ka inoogu qoran degree of freedom keenu waa 1 2 3 up to 10 baa inoogu qoran table-kan aynu haysano. xagga sare waxa kugu qoran significance leveliska oo kala rowga ugu sareeya oo kala 0.10 0.05 0.025 0.010. okay waa qayb kamid ah table ballaaran oo uu leeyahay chi-square distribution-ku. marka step number 1 waxaan calaamadaynaa waa maxay degrees of freedom keenu halkan degree of freedom keenu waa 3. waa maxay xagga sare waxaan calaamadaynaa waa maxay significance level-keenu in our case waxa weeye waa 0.05. labada number ayaynu 0.05 ka hoos soo raacayna. degrees of freedom keena 3-gana waxaan raacnaa at the right side meesha points iskaga yimaadaan intersection-ka ka sameeya numberka dhaca oo hadda ah 7.815. numberkaas wuxuu noola mid noqonayaa critical value-ga uu yeelanayo chi-square keenu. okay saa darteed halkan critical value-gana wuxuu noqonayaa 7.815. okay and next step waxa weeye waa inaynu calculate garaynaa test statistic-geena. test statistic oo yeelanayo chi-square distribution keena wuxuu noola mid yahay summation of observed minus expected whole square divided by expected. so halkan laba shay weeyaan waa observed iyo expected oo la kala jaray markaas aynu square gaarina marka kadib aynu expected ka qaybeyna. so observed keena way naqaan observed keena waxa weeye waa number of boxes-ka laga iibiyay each color. tusaale ahaan waxayna noqono kaliya waa expected-ka. tusaale ahaan observed-keenu waa values-ka. okay aan ku noqon problem-keenu observed-ku waxa waa values-ka. blue-ga waxa laga iibiyay 310, green-ka number-kana laga iibiyay, orange-ka number-kana laga iibiyay, red-ka number-kana laga. that's called observed frequency. waxa kaliya tayna ka dhiman waa expected frequency-ga. so in markaynu joogno chi-square-ka gaar ahaan markaynu joogno goodness of fit test chi-square-ka expected keena waxaanu ku helaynaa inagoo nahna n times p. n halkan waa sample size-ka. p waxa weeye waa proportionka box kasta laga iibsaday proportionka the proportion of boxes sold in each of the 4 colors. color-radan afarta color proportionka mid walba laga iibsaday oo hadda dhammaantood isku wada mid ah. markaas aynu calculate gareyno labadaas aynu ka helno marka test statistic-geena aynu calculate gareyno on time ku save gareyno waxaan sawiraynaa table. so table-keenu waxa weeye waa table like this. labada column ugu horeeya simple information-kii la inisiin baan ku soo copy gareynaynaa oo ah category-ga ama color-kii afartan color baa la inisiyay. column-ka labaad waxaan dhigaynaa observed frequency-geena oo ah number of boxes sold in each of the 4 colors-ka. box kasta afarta color number of boxes-ka laga iibiyay color kasta. next step waxaanu leenahay p waxay noola mid tahay waa proportion haddii null hypothesis-keenu true yahay proportionka dhammaan boxes-ka laga iibsaday haddii null hypothesis-keenu true yahay oo ahaa maxay number of boxes sold in each of the 4 colors are the same. hadduu true yahay null hypothesis-keenaasi proportionka color kasta laga iibsaday waa 0.25 ama 25% baa color kasta laga iibsaday. next step waynu calculate garno expected frequency-geena. okay expected frequency-geena wuxuu noola mid yahay n times p. okay here so p way naqaanaa p waa 0.25 because null hypothesis-keenu hadduu true yahay all the proportions-ku afarta kale laga iibsaday waa 0.25. n baa naga dhiman n waxa weeye waa dhammaan waxa laga iibsaday afartan colorba all the boxes-ka laga iibsaday afartan color intaanu isku soo geyno waa 1890. marka expected value-ga uu yeelanayo blue-gu waxa weeye waa n-ta oo ah 1890 times proportionkiisa oo ah 0.25 that is 274.5. okay expected value-ga uu yeelanayo green-ka oo observed frequency-giisu ah 292 waxa weeye n-ta oo ah 1098 times 0.25 markaan isku dhufano waa same waa 24.5. okay waa isku wada mid dhammaantood because halkan waxaa isku mid sample size-kii waxaa isku wada mid iyo proportionka labadiiba isku wada mid marka all the expected frequency-gu dhammaantood isku wada mid bay noqonayaan. sababtu waxa weeye sample size-ka iyo proportionka dhammaantood isku wada mid. talaabada xigtaa waxa weeye waa inaynu observed frequency kasta ka jarna expected-kiisa. so waxaan odhanayaa
tusaale ahaan buluuga observed frequency-giisu waa 310 expected frequency-giisu waa 274.5 labadaasaan kala jaraya 310 minus 274.5 labadaadan kala jaro waa 35.5 okay greenka waa 292 minus 274.5 haddeen labadaa kala jarno waa 17.5 orangeka markaan joogno observed frequency-giisu waa 284 expected frequency-giisuna waa 274.5 labadaadan kala jarno waa 5.5 redka markaan joogno observed frequency-giisu waa 216 expected frequency-giisuna waa 274.5 labadaadan kala jarnana waa negative 58.5 waa hagaag tallaabada xigta waxa weeye waa inaan raadiyo observed minus expected whole square which means value kastoo observed minus expected-ka column-kan value kastoo ah baan square garaynayaa okay waa hagaag so markaan square garayno tusaale ahaan maxaan leenahay halkan waxaanu square garaynaynaa 35.5 square waxaanu helaynaa numberkan 1260.25 17.5 square haddaad 17.5 square garayso waxaanu heli doonaa 306.25 5.5 baynu square garaynaynaa this one haddaynu 5.5 square garayno waxaad heli doontaa 30.25 negative 8.5 baan square garaynaya so negative buu ahaa haddaan square garo positive marka horeysa noqonaya marka wuxuu noqonaya positive 3422.5 waa hagaag finally last step waxaan ku qoraynaa observed minus expected whole square divided by expected therefore okay mid walba way naqaana observed minus expected whole square tusaale ahaan rowga ugu horeeya buluuga waa 1260.25 divided by expectedkiisa waa maxay waa 274.5 okay marka labadaasaan isku qaybinaya labadan markaad isku qaybiso waxaad heli doontaa value ah 4.591 okay 3 decimal places haddaad qaadato greenka markaynu joogno okay observed minus expected whole square wuxuu noola mid ahaa 306.25 divided by expectedkiisu ahaa 274.5 labadan haddaynu isku qaybno numberna waxaad heli doontaa 1.116 okay waa hagaag at the same time orangeka markaynu joogno observed minus expected whole squarekiisu wuxuu noola mid ahaa 30.5 marka waxaan u qaybinaa expectedkiisu waxa weeye waa 274.5 isna waxaan heli doonaa 0.110 and finally waxaanu leenahay 3422.25 divided by expectedkiisa oo ah 247.5 okay labada markaan isku qaybin waxaan heli doonaa 12.467 waa hagaag so look this is formuladan waxa weeye waa formulada chi-square-keena hadda keliyata waxaan naga dhimanayno summation ka samayno summation macnaheedu waxa weeye all this numberska column-kan ku jira inaynu dhammaantood isku soo geyno so haddaynu dhammaan numberskan isku geyno idhaahdo 4.591 plus 1.116 plus 0.110 plus 12.467 waxaan helaynaa value ah 18.284 therefore chi-square keenu wuxuu noola mid yahay oo in formuladan ku helaynay markay dhammaan summationkii calculationkii soo sameynay wuxuu noola mid yahay 18.284 so chi-square test statisticgeeni waynu calculate garaynay hadda waxa weeye waa inaynu decision ka gaarnaa so waa inaynu nahnaa chi-square keena waxaanu helay this value okay waa hagaag value-gani markaa tablekeena graafkeena markaad eegto xagee buu dhacaya because pointkaasi wuxuu ahaa critical value-gan here critical value-gana pointkan waxa waa 7.815 okay xaggan waxa ka xiga wuxuu ahaan jiray rejection regionka this side waxa ka xiga rejection regionku ahaan jiray chi-square-ka wuxuu ka bilaabmaya 0 1 2 3 4 5 6 okay saas uu soconaya all the way to the positive numbers so numberkan hadda ah chi-square test statistic-geena 18.284 wuxuu noqonayaa somewhere around here for example approximately somewhere around here buu noqonayaa xaggani maxay ahaan jirtay xaggani waxay ahaan jirtay rejection regionki okay mar hadduu rejection regionka chi-square test statistic-geenu ku dhacay waxaan leenahay we rejected the null hypothesis okay waa hagaag waxa kaloo noo dhigi karnaa like this okay decision rule-keena qaabkan oo kale noo qoran karnaa waxaan leenahay rejected the null hypothesis if chi-square which means chi-square test statistic-geenan oo ahay maxay ah in formuladan ku helayno isla markaana noo soo baxay 18.284 haddii chi-square test statistic-gaagu uu ka weynaado critical chi-square critical value-geena oo ahaa maxay 7.815 haddii uu ka weynaado rejected the null hypothesis otherwise
don't reject the null hypothesis haddii chi-square-kaagaas markaad calculation ka samayso numberkaaga soo baxa uu ka weynaado critical value-ga chi-square-kan critical value-ga uu leeyahay reject the null hypothesis haddii kale ha reject garayn so haddaad eegto numberkeennan chi-square-kan waxa weeye waa 18.28 okay 18.28 wuu ka weyn yahay 7.8 marka wuu rejected the null hypothesis so waxaan leenahay hanas chi-square-kan oo inoola mida 18.28 for is larger than the critical value of chi-square with degree of freedom of 3 and alpha of 0.05 kaasoo inoola mid aha 7.815 we rejected null hypothesis so mar haddii null hypothesis ka reject garaynay and conclude that the number of boxes sold in each of these 4 colors is not the same marka conclusion kan wuxuu noqonayaa number of boxes ka laga iibiyay each of these 4 colors ka number of boxes ka laga iibiyay isku mid ma aha sababta null hypothesis keena waa isku mid dhamaantood so null hypothesis waa reject gareynay marka conclusion kan wuxuu noqonayaa number of boxes sold in each of these 4 colors are not the same